Oui, bonsoir mesdames et messieurs, good evening ladies and gentlemen. Here we have another poetry night for you, double change, Atelier Woolworth. It's going to be good, ça va être formidable. C'est un plaisir d'accueillir Véronique Pittolo et Catherine Taylor. Ce sera pour vous une responsabilité lourde d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Keep your cell phones on silent, please. I leave Mr. Broqua to give us the rundown. Good evening, everybody. Hey, thank you, Michael. Merci, Michael, de nous accueillir encore une fois pour cette lecture de double change. Et ça me donne l'occasion aussi de remercier Léa, Paul, Moritz et Gaëtan. Michael m'a fait une grosse affiche, ça c'est super. Et puis de dire que donc de vous remercier d'être là ce soir pour cette lecture de Catherine Taylor et Véronique Pittolo. C'est vrai que le travail de Catherine Taylor et Véronique Pittolo se rencontrent. Parfois, dans nos lectures double change, il n'y a pas de similitude ou de similarité entre les auteurs, et ils lisent parce qu'ils sont là. Ce soir, c'est vrai que le travail de Catherine et de Véronique se rencontre autour des images visuelles, autour de l'art, autour de l'histoire de l'art notamment, et de façons d'écrire qui ne sont pas forcément celles de l'historienne de l'art. Donc vous allez voir ce soir, Catherine va lire en premier et Véronique lira en deuxième. Catherine Taylor a écrit ce livre qui s'appelle Image Text Music ou Image Text Music, et qui est fondé sur un texte de Roland Barthes qui est à peu près image, texte, musique, mais image, musique, texte, c'est le titre de Roland Barthes. On avait demandé à Catherine Taylor de travailler sur Barthes, et elle a écrit ce livre qui est une sorte de façon de parler d'elle-même, de parler de sa traversée des images, de parler de sa relation à Roland Barthes, bien évidemment. On en a tous une, qu'on le veuille ou non, et pour ce soir, elle a fait un montage de ces textes. C'est-à-dire qu'elle a coupé dans le livre des morceaux peut-être plus personnels pour cette soirée. Et je vais lire donc le début du texte que j'ai traduit, non pas jusqu'à la fin, mais Catherine relira donc le texte à la suite, depuis le début jusqu'à la fin. Donc Catherine Taylor est l'autrice de, comme je l'ai dit, Image Text Music, de You, Me and the Violence, de Apart, qui est un mémoire hybride sur l'histoire politique, et puis Giving Birth, donc donner naissance, une histoire des femmes et des sages-femmes. Elle a aussi créé la maison d'édition ITI Press, qui est une maison d'édition vraiment importante. Il se trouve que ITI Press a publié Abigail Lang et Talia Field il y a quelques années, donc la maison d'édition nous est très chère. Et Catherine est aussi, parmi toutes ces casquettes nombreuses et ces explorations extraordinaires de territoires très variés, elle a aussi fondé le festival Human Rights Watch Film Festival, et puis le Image Text M.F.A, donc le programme d'études qui s'appelle Image Text à Cornell, et puis la maison d'édition ITI. Image Text M.F.A. Voilà. Alors, on y va, Catherine Taylor. Et après, je vous parlerai des cahiers du cinéma, mais c'est pour plus tard. 1. Globe de verre, point oculaire, tache, une aura, une nausée, un couteau, un la dièse, une faucille étincelante. Polyèdre, prisme de pont apponté, et voilà que l'étrange chose rose a réapparu. Une masse, mi-caramel mou, mi-carcasse, ma bouche retournée à l'envers, un organe sans corps, une vésicule ou mon utérus, rose affacé et venu du fond, marée de chair venue des entrailles, gâteau amorphe recouvert d'une peau blême, rempli de graisse et de sang débordant de crème, en suspension mais si lourde, une fausseté, mi-spectre, mi-symbole. Cette chose semble signifier quelque chose, mais quoi ? 2.
On m'avait demandé d'écrire une réponse à Roland Barthes, mais il s'est avéré un invité tristounet, un oncle barbant qu'on doit prendre en charge par une nièce et puis par l'autre. Il était encombrant, ou plutôt encombré. Mon costume Roland Barthes en latex, épais, collant, pervers, fascinant, lourd, flasque plutôt que coquin, il m'a fallu le retirer. Il est retombé au sol en un plop retentissant, et pourtant le costume tout rabougri bouge encore avec ses reflets de latex. J'ai pris des libertés. J'ai pris son titre, image, musique, texte. J'ai interverti les termes pour penser image, texte, musique. La musique produite par les images et les textes et leur intersection. Une musique dont je crois qu'elle me gouverne. Une musique qui a produit une machine à euphorie tout autant qu'un sédatif. Un stimulant utile et une chambre forte incertaine. Une permanente rêverie érotique faite de textes et d'images, une structure inéluctable. Pourquoi avoir recours à Roland Barthes ? Parce qu'il est comme une sœur, et parce qu'il est déjà là, attiré sur ses gants en mouton, doigt, 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 doux comme un orifice. Il s'installe sur le siège passager de la voiture de C. C recule dans l'allée enneigée, s'engage sur la route glacée, elle conduit dans un hiver triste et rural, elle traverse la forêt obscure, son pare-brise à demi obstrué par des cercles qu'ils ont réussi à ménager dans la couche de glace blanche. Ce cadre est une vignette classique. 3. Nous nous trouvons dans la scène construite par une phrase que C ne cesse de modifier. Elle est plongée dans un rêve éveillé qui émane à la fois de l'intérieur de son corps humide, messager hormonal, neuronal, métabolique, chimique, et de son extérieur sec, pictural, visuel, sonore. Elle trie les résidus de l'ensemble des textes et des images qu'elle a rencontrés dans sa vie. C'est un vrai bazar au-dedans, au-dehors. Alors que RB et C passent la réserve ornithologique, soudain la mère de C sort précipitamment du liquide marécageux que contient une boîte en plastique noir. RB interrompt cette production. Il dit « les mers ». Et puis, le livre crée le sens crée la vie. On peut lui passer cet excès de grandeur parce que lui aussi est un cadavre qui décharge un gaz âcre quand C et lui dépassent l'endroit où se trouvait la yourte de la communauté, à votre gauche, dans le champ. C pense alors à la composition par chant de Charles Olson, par laquelle ce qu'on transmet au lecteur est de l'énergie. Elle pense aussi au poème comme chant d'action de William Carlos Williams. C regarde les deux poètes pelleter le matériau temporel dans le champ spatial. Leur souffle est visible dans l'air. C fourre pêle-mêle ses doigts engourdis et palpitants dans le mot « entrejambe ». Elle y trouve quelque chose. Elle s'enfonce dans la prothèse lombaire du siège, grillage tendu sur un fil de fer ovoïde. Sa structure elliptique aide, mais est-ce assez ? Et que faisons-nous ici ? C pense, mets quelque chose dans la structure. Mets quelque chose en moi. Toi, fais-le. Une image et de la pensée. La façon dont elles se pénètrent l'une l'autre, et nous aussi. 4. C'était une fillette de la ville, arrachée au sommet d'un gratte-ciel et tombée dans une ferme à poneys, jambes écartées, rythme des hanches balancées sur la selle, chevauchant les heures, longues heures dans la bibliothèque, heures passées à pelleter de la merde écumante dans les étables avec les membres juniors de l'association des futurs fermiers de l'Amérique, maigres et craintifs, apprenant en même temps les mots cadence, course au petit galop, couvrir, se couvrir. Enfin, avant, c'était une gamine garçon manqué, cheveux courts, chemise à col blanc, pantalon foncé, chaussures lacées, pieds écartés sur un canapé dur et bleu, perchée dans un petit appartement tout en haut d'un immeuble de 4 tours qui chevauchait les 12 voies du pont George Washington. Les véhicules se pressaient entre ses jambes.
Les fenêtres étaient fermées parce que les gaz d'échappement des voitures en contrebas qui étaient aspirés entre les tours s'avéraient toxiques. Ou, comme l'écrit le New York Times du 24 février 1974, selon l'étude menée par un représentant fédéral de l'Agence pour la protection de l'environnement, les immeubles agissent plus ou moins comme des cheminées. Les gaz d'échappement s'engouffrent entre les tours et y sont disséminés. Il conclut que les niveaux de monoxyde de carbone sont plus élevés à l'extérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Un porte-parole du syndic a expliqué que tout dans cet immeuble est tip-top. L'enfant a des vestiges. Intéressant comme lapsus. L'enfant a des vertiges. Ouais. Sur ses genoux, un livre dont les bords sont rythmés par de la fourrure de tigre, des barres irrégulières orange et noires. À l'intérieur, un bébé tigre trimballe des seaux de peinture avec laquelle il peint un objet, il le repasse au pinceau, il le nomme et arbore un large sourire quand il prend sa forme finale. Il invente un monde et il nous montre comment faire. C'est un joli petit félin anthropomorphe, un bébé super prédateur devenu dieu de la linguistique. Ce n'était pas le cours général de linguistique, mais ça aurait très bien pu l'être. Quand Saussure finit par apparaître, le tigre en moi donne un coup de queue et ronronne. Ce tigre, grâce à qui j'ai appris à lire les images et les textes, avec lequel j'ai appris le premier mot que je me rappelle être un mot. Il s'est détaché, signe distinct. Un mot qui, quand je le dis maintenant, ouvre un millier de mots, ouvre ma bouche. Géranium. Géranium. 5. Géranium. Des pétales regroupés, rouges, des feuilles grasses et poilues diffusant un parfum capiteux. Le pot tombe du balcon en fer, pétales éparpillés, la plante robuste encore à peu près intacte. Ma cousine qui étudie l'horticulture affirme « Cette espèce aime être contenue. Elle a une grande tolérance, elle est généreuse, elle continuera à fleurir pour toi. Elle supporte toutes sortes de mauvais traitements. » Géranium. Je vois encore la page qui illustre la couleur rouge, un pot de peinture, une fleur, une empreinte de main rouge tuméfiée se forme. Un visage empourpré par l'alcool et la rage, des carreaux de salle de bain, blancs et froids sur ma joue. L'année où j'ai commencé à lire est aussi celle où j'ai commencé à être somnambule. Curieusement, si vous recherchez mon livre avec le tigre, le moteur donne 3 réponses. Illustration, sommeil, genre, gender. Il me semble que c'est assez juste. 6. Un autre géranium. Charles Dickens, jambes écartées, chevauchant une chaise appuyée contre le dossier, devant un parterre de fleurs voyantes disposées dans une forme qui était connue à l'époque sous le nom de théâtre de géranium. Le fond ardent sur lequel se jouaient les drames familiaux. Il lit un livre à ses filles, assises de part et d'autre. Elles ont une pose tendre à côté de lui. L'une s'appelle Catherine. Elle joue dans cette pièce. Dans son autobiographie, elle écrira « Rien ne pouvait égaler la détresse et la tristesse de notre foyer. Quand elle était petite, il l'appelait « boîte de Lucifer ». Le soir de son mariage, sa sœur trouva Dickens en train de pleurer dans la robe de mariée que Catherine avait laissée derrière elle. Après sa mort, elle dira « Mon père était un homme malfaisant, un homme très méchant. J'ai aimé mon père plus que tout autre homme au monde. Je l'ai aimé pour ses défauts. » Pendant ce temps, les locataires des tours ont commencé à protester. L'une des plaintes récurrentes était que la structure avait créé des pathologies respiratoires et cognitives. Les habitants se plaignaient d'avoir le souffle court et de souffrir de vertige, le sentiment que tout tourne, l'environnement autour de vous et vous-même. 7. Certains jours, C se réveille et doit taper du pied pour arrêter le monde de tourner. Certains jours, C pense « fais-le s'arrêter », fais-le changer. Certains jours, C pense
Oh, j'ai perdu une partie de ma vie perdu dans un texte à courir dans les bois comme un chien haletant, pleurant au moment du climax, ou faisant face bouche bée à un tableau dans une transe. Wow, regardez ces hanches costaudes accroupies. Peut-on se permettre d'être séduite, excitée, oblitérée? Peut-on se permettre de ne pas l'être? Sujet anachronique, à la dérive, ou des acteurs fourmillants. Quand nous passons d'un monde linguistique à un mode visuel de production du sens, pouvons-nous réinventer ces formes et ces pratiques et ainsi réinventer les formes de vie? Thank you so much, Vincent. It's so lovely to hear it in French. I feel like maybe what I'll do is I'll read some of what you've read, but then maybe I'll skip forward and read some of the things that you didn't translate. It's just beautiful to hear. Thank you. All right, let's start at the beginning. I'm just going to set my clock here so I don't go too long. Okay. 1. Glass globes, ocular dots, smears, an aura, a nausea, a knife, a sharp, a gleaming sickle, polyhedrons, deck prisms, docks, and now this strange pink thing has reappeared. A mass, half taffy, half carcass, my mouth turned inside out. An organ without its body. A bladder, or my womb, drooping pink and dropping out the bottom. A fleshy spill of innards. A pudding sagging in a pallid skin, filled with fat and blood and too much cream. Suspended, but so heavy. A wrongness, half specter, half symbol. It seems to mean a thing, but what? 2. I had been asked to write in response to Roland Barthes, but he arrived like a sad house guest, an uncle being shuffled from niece to niece. He was in the way, or maybe more on than in. My Roland Barthes rubber suit, thick and sticky, perverse, fascinating, heavy, more flabby though than kinky. It had to be shed to the floor with a juddering plop. Still, that puddled suit jiggles with a rubbery reverb. So I took liberties. I took his title, Image Music Text, and shuffled it in order to consider image text music, the music made by images and texts and at their intersection, a music that feels like it has ruled me, a music that has produced both an engine for euphoria and a sedative, a useful spur and a dubious safe room, a constant, erotic reverie of texts and images, an inescapable structure. Why use Barthes at all? Because he seems like a sister, and because he is already here, pulling on his lambskin gloves, finger, 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 soft as an orifice. He settles himself in the passenger seat of C's car. Oh, throughout here I refer to myself as C by my initial, and I'm going to interrupt myself and say that I extracted all of these pieces that are more lyrical and personal and autobiographical in some way, or autofictional, from the larger text that has a lot more art criticism in it. And it's, I was saying earlier, it's so strange to feel them jammed up against each other in this new collage. They have a kind of melodrama that gets cut by the criticism some. So I feel a little alienated from this new C who has arrived tonight, but here she is. She's in her car. C backs out of the snowy driveway and onto the frozen dirt road, driving through a bleak rural winter, through the dark woods, through a windshield half obscured by a ring of icy white crust framing the space they've cleared. This frame is a classic vignette. 3.
We are in a scene built on a sentence C is continually revising. She is deep in a daydream, formed both by her wet interior, hormonal, neuronal, metabolic, chemical messenger, and by the dry outside, pictorial, visual, sonic. She's sorting through the residue of every text and image she's ever encountered. It's a mess in here, out there. RB and C drive past the bird sanctuary, and C's mother suddenly slops precipitously into a bog from a black plastic box. RB interprets this production. He says, mothers. And then the book creates the meaning creates life. And he can get away with this grandiosity because he too is a corpse who passes some pungent gas as he and C pass the former commune's yurt on your left and in the open field, prompting C to think of Charles Olson's open field composition, where what is transmitted to the reader is energy, and of William Carlos Williams' vision of the poem as a field of action. C watches the two poets shovel time material into space field, and their breath is visible in the air. C shoves cold fingers, numb and throbbing, into the word crotch and finds something there. She pushes against the seats, the car seat's lumbar prosthesis, a taut mesh stretched across an ovoid wire. It is a helpful elliptical structure, but is it enough? And what are we doing here? C thinks, put something inside the structure. Put something inside me. You should do it. And images, and some thinking, and their interminable penetration of each other and of us. Maybe I will skip this section and move on to the next, since you've already heard it. I'll just read the first paragraph of this when I sort of go back and see myself as a young girl. I did grow up in these towers that are built over the entry ramp to the George Washington Bridge in New York City, and there's 12 lanes of traffic, and the buildings are built over the road, so they truly straddle the road with the road going underneath them. And they were toxic, and in a kind of classic like neoliberal moment, the government of New York at some point decided that they were too toxic to live in except for public housing. So they turned it into public housing. Yeah. So I'm there, and a lot of moments in the book touch on my father and my father teaching me to read, and these moments that you heard where I'm encountering the tiger. So maybe I'll just read the little tiger a bit and then I'll move on. The child feels dizzy. On her lap, a book whose borders pulse with tiger fur, jagged bars of orange and black. Inside, a cub lugging buckets of paint draws an object, drags his brush across it, names it, and grins as it becomes itself. He is world-making, and he is showing us how this works. He is a cute little anthropomorphic baby apex predator feline linguistic god. This was not a course in general linguistics, but it might as well have been. When Saussure finally does appear, the tiger flicks his tail inside me, purrs. This tiger, with whom I learned to read both pictures and texts, with whom I learned the first word that I remember being a word. It leapt apart, a separate signal, a word that even when I say it now, opens 1,000 worlds and my mouth with it, geranium. And then there's the passage about Dickens and his daughter Catherine, otherwise known as Lucifer Box. Amazing. I feel that somewhere my father is calling me Lucifer Box. All right, I'm going to move to this piece that you didn't hear translated. It's number 8. How to invent a language adequate to our experience and to our history. A baby story with a nipple slipping out of its milky mouth. Tucked next to it, a wrecked historian wet-faced on the pillow after a bad night, hand jammed between damp legs, overcome, listening to the shouts in the street. One way of speaking wants to tell you a story. The other way wants to tell you why. Anecdote and analysis.
An image and an image of thought, inevitable bedfellows, the endless blanket tug between seduction and spur to action, yank the blanket back to smell the sour spot they make. Or maybe not them, but you looking with rapture at that picture, boob Madonna, sick reality theater, dick pic, whatever, or nodding out to a novel, jacked on language and stupefied with its pleasure, struggling to struggle. What a lazy binary, anesthesia or the barricade. Oh, maybe you did hear that. Yeah. No, okay, I'm sure. 10, I'm gonna go to 10. C is reading, fast, fast, slow, fast, fast, slow. Inhale, linger, make it last. C is a little out of control. She has just learned to read again. That is, her father, is it relevant that he's a psychoanalyst? The answer is yes. Has just taught her to speed read. I think I was 3. He gripped her finger and held it hard against the page, pushed it under the sentence, picked up speed and said, "Go faster, don't hear it, let it enter you." And she did. He said, "Relax," and slalomed her hand zigzag down. He said, "Just take it in." She felt like she was choking. He said, "Relax your eyes," and pulled her down the page, one long slash. And he said, "Now put your finger away." Her eyes fell, her head tipped back, and in a flash, she saw. But now she's standing tiptoe in his study, pulling on the spines. Now she's going awfully fast, and now she's a baby in a Maserati. I mean, wow, the speed, vroom, vroom. But how to see her, how to bulge out an image of her mouth and her ear, how to make the mouth an eye, how to show her pelvic bone without breaking the skin, without reducing her to anatomy, how to draw a circle on C so it becomes a lens to magnify her thinking and her scabby knee, how to make a tiny, tiny mirror filled with unerupted wisdom teeth waiting like stones to be extracted, how to unspool her slick intestines without killing her. Let's skip this one. 12. C dances around the apartment, then plops back down on the mattress on the floor, digging through the dirty sheets for pages, their shared typewriter jammed between them. They are typing the dual constraints of writing as transaction and description, while trying to squirm out of these cuffs. Putting 2 and 2 together, they also long to follow the injunction to enact, and they believe it will be linked to skin and to fingers. They are jammed in. They will be late to class again. The first time C came to this space, she climbed the rickety wooden fire escape to the back door, and there he was, the artist formerly known as Prince. Sweaty, lithe, and nearly naked in his tiny black bikini, shadowy stash, come hither look, maybe a delicate necklace slung low on his hairy groin. Oh my God, C's heart thumped. She knocked on his chest, stepped inside, and became a dorky dancer, faded fatigues, pile of thesauri, neurotic completist, C clickety-clacked to keep from slipping in some pool lolling inside. She's a sump pump in a flooded basement. Shh, thumpity-thump, shh, thumpity-thump, shh, thumpity-thump. Everything whooshes and repeats. Did the girls' suspension erase their days or fill them? C, stretched out alongside this space, submits to syntax as image and wonders, is this how images lodge in our minds? Hypothesis replaces narrative. The world offers no answers, only its usual Wi-Fi suffusions of dusty bodies and bruises, winding sheets for mass graves with satiny morning curls. No language engine yet adequate to our histories. The customary crises and croissants, emancipation and eye rolls, the feeling of an ass in your hands, right up against so many bad effusions and their bad actors.
13. Now the song of stimulate, a constant, anomalous, deviant irresolvability, a familiar panting, the coconut oil making the sheets reek, arching back piles of panties, wanting, but what, she says, let's see if we can find it, and hits C hard. Ringing ear and rosy ass, sweet release from relentless subjectivity. Slowly, the gray dust-crusted fan. Slowly, the dirty blue flannel duvet. Slowly returns a carnal, assy smell. The narrator appears devastated and deadpan, disconsolate and droll. He is sardonic about atrocities and equipped with an apparatus for metabolizing pain. His vignettes say, we're fucked, but then land with a punchline or the feeling of a punchline. The narrator turns our attention to Aimé Césaire saying, life is not a spectacle. A sea of grief is not, this is a quote, Césaire says, life is not a spectacle, a sea of grief is not a proscenium, a man who wails is not a dancing bear. But the narrator says, sure, a sea of grief is not a proscenium, but what about when it is? 14. If not a proscenium, maybe a tableau, a scene on pause, a little model for living. In this one, C is popping her brain in and out, chewed, juicy, then hardening on the desk like gum, sloppy and calcifying, too wet, too dry, in, out. C is struggling a bit to get where she's going with her inquiries. These are inquiries about the world. She turns away and says, get in the car. The passenger door slams, but it is not her subject. It is her own grown child who appears, grins, buckles up, and pops a crusty booger in his mouth. Oh, really? C whines. Salty, he says. They say they're good for you. And C thinks of raisins soaked in rum and hears the proverb, the proof of the pudding is in the eating, meaning enough theories, just make it tasty. This is apparently Bertolt Brecht's favorite proverb. Proof of the pudding is in the eating. Now, C sits on a little bentwood chair, a thin crocheted cushion, a woolen doily really. I'm going to do that one again. A thin crocheted cushion, a woolen doily really, barely pads her time-flattened ass. C's fingers lie like turnips on her laptop, which is perched on a plastic tea tray, balanced between two stacks of storage crates in a tiny apartment where the landlord controls the heat and the windows will not open. This makes it hard to think. C is looking at her turnips, wedged by the bed, a side table coated with the soft, hard debris of silicone sex toys and tubes of lube, coated with the wedged by the bed, a side table coated with the soft, hard debris of silicone sex toys and tubes of lube, jars of wine-dark melatonin gummies, and blister packs of hot pink Benadryl, baby-sized bottles of homeopathic Calms Forte, fancy face oil, ponytail holders strangled with dead hair, and a dingy white phone charger mended with medical tape. It is an exhausting still life. It says, I heart commodities, and we haven't really slept since moving in. 15. There are only 16, one more after this one. C gets up and wiggles her hips into the living room, looking for an idea, looking for a sentence. The special friend sits on a vinyl chair stacked with smashed pillows, facing a screen, wearing rubbery red headphones made from the sex toy's silicone. The room smells like a damp dog, even though there isn't one. The special friend watches C dance, arms raised. C's phone pings. A clip has been sent across the room. In it, a young white prisoner waggles his hips across his cell. His neighbor blows cigarette smoke through a hole in the wall. C's mouth opens. A young black prisoner dances with his hand in his pants and then fucks the cot, his white pantsed ass in the air.
The complexities of race, sexuality, power, surveillance, control, violence, and eroticism are at once electric and evanescent. The scene is searing and brief. Now, in the dark, a man's head is in another man's crotch, his hand gently caressing a beautiful bare buttock, and then a white cop with a gun, but not today. C clicks out. 16. C comes up behind the special friend and strokes their head, prickly one way, soft the other. Animal. The special friend raises one hand and keeps typing with the other. Deadlines are making them equally greedy and needy. The room reeks with a thwarted desire for meaning. C goes to the bed that sinks like a hammock and lets herself curve down and thinks of the tiny spine of the dead fetus embedded in her last placenta, the fossil of her live baby's disappearing twin. C runs one hand down her squishy belly, pauses, still thwarted. There isn't really time to come. C rolls over and calls out, "I have nothing to say about Diderot and Eisenstein in here." The special friend says, "I don't know, can you put them in bed together? You love that." So Diderot and Eisenstein are in bed together, stroking each other and muttering about the past. To be with the one I love and to think of something else. This is how I have my best ideas, they say to each other. Later, C is crushed up close between slick bodies, smelling their funky yum and grinding it out, getting what she finally came for, a bunch of cuties sweating and singing. If one thing matters, everything matters, and everything has a meaning or nothing has, and never again means never for anyone. Chiasmus is a sneaky seduction, but it is also true that the world grinds, and it grinds us on with it. Thank you.